When you have cos inverse of something, that cannot be more than 1. So, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A dash equal to A ಅಂದರೆ it is called symmetric. This is a very, very good problem. Generally, ಇದು majority will go wrong in this. ಏನಂದರೆ you have this 1 plus x to the power 6. This is very, very important adjustment. In fact, ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x power 6 ಬರೋದು. That you should know. Now, the domain of the function f given by f of x equal to cos inverse of root x minus 1. So, f of x is cos inverse of square root of x minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You must know domain ಅಂದಾಗ permissive values of x ಅಂತ. When you have cos inverse of something, that cannot be more than 1. So, you must know root of x minus 1 is less than or equal to 1. And of course, square root of a number is always positive root, so it is greater than or equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. It cannot be negative. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ -1 less than or equal to root of x minus 1 less than or equal to 1 ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯೋದು cos inverse of something ಆದಾಗ it lies between -1 1 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ root of a number is always greater than or equal to 0. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Now squaring throughout you get 0 less than or equal to x minus 1 less than or equal to 1 squared. So add 1 throughout because ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಮಿಸಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 you get 1 less than or equal to x less than or equal to 2. So 1 and 2, between 1 and 2, including 1 and 2 ಅಂದಾಗ you have to take this answer because it is closed interval because 1 and 2 are included, 1 to 2. So answer is C. This is the answer. Fx is determinant x cube minus x, a plus x, b plus x, x minus a, x square minus x, c plus x, x minus b, x minus c, 0. ಇದು 3/3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಯುವರ್ ಲಕ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ಇದೇನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು -1 ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. Put x equal to 0, you get 0 minus 0, a plus 0, a, b plus 0, b, and 0 minus a, 0 minus 0, 0, c plus 0, c, and then 0 minus b, 0 minus c, c, 0. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು. ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದೆ. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಎಂಥದ್ದಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, then determinant is 0. So it is equal to 0. So f of 0 equal to 0 is the correct answer. Answer is A. Okay. Now, if A and B are square matrices of same order and B is a skew symmetric matrix, then A dash B A is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು A dash equal to A ಅಂದರೆ it is called symmetric. If as transpose of A is minus A, then it is called skew symmetric. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು. Now, I want to know whether it is symmetric or skew symmetric matrix. Let's take up this A dash B A. ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. A dash B A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ರಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಸ್ ಅಂದರೆ A dash ಇಂಟು B dash ಇಂಟು A dash ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಎ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. So A dash is negative of that. Therefore, it is of the form x dash equal to minus x. X ಅಂದರೆ A dash B A.
Therefore, it's a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix ಅಂದರೆ answer is B. This is the answer. The next question, if 2, 1, 3, 2 into A equal to 1, 0, 0, 1, you can write a matrix 2, 1, 3, 2 into A is equal to, ಗಮನಿಸಿ, this is nothing but unit matrix. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಅಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, 1, 3, 2 ಅದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಇದೆರಡೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ, ಆಲ್ಸೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 2, 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ -1, -3 ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2 × 2 4, 4 - 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 - 1 - 3 2, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಎ ನೋಡಿ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 2, 2 - 1 - 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0? ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1 - cos kx divided by x into sin x as x tends to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 1 - cos 0 is 1, 1 - 1 0, 0/0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂದರೆ, ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, and you can remove this because limit of this is equal to 1. That is very interesting one, which is equal to, now see, it is limit of 1 - cos kx divided by x squared ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು as x tends to 0. ಇದು modified expression. Sin x by x can be replaced by 1. Now this is 0/0 form. Applying L Hospital's rule, ಇದು differentiate ಮಾಡಿ, it is limit of x tending to 0, 0 derivative, minus of minus plus sin kx into k ಆಗುತ್ತೆ, divided by 2x derivative of x squared. Still it is 0/0. So you can write once again, apply L Hospital's rule, limit x tends to 0, differentiating again, you get cos kx into one more k ಬರುತ್ತೆ, k into k, k squared, divided by 2 into 1, 2, and that is equal to cos 0 is 1, 1 k squared by 2. So left hand side ಹೇಗೂ half ಇದೆ. So half is equal to k squared divided by 2. Therefore k squared is equal to 1, which implies k is equal to plus or minus 1. So k equal to plus or minus 1. This is the answer. Given a1, a2, a3, etc., a9 are in arithmetic progression. So you can observe here a4 minus a1, a5 minus a2, a6 minus a3. Common difference is, ನೋಡಿ ಇದು a ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು a plus 3d ಆಗುತ್ತೆ. So the difference is, so using r2 dash equal to r2 minus r1 and r3 dash is equal to r3 minus r2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ,
just see, it is a1, a2, a3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ a4 ಮೈನಸ್ a3 ಅಂದಾಗ 3D ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 3D ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 6th ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ 3rd ಟರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ 3D ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 7th ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ 4th ಟರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ 3D ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8th ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ 5th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 3D. Here also 9th term minus 6th term is 3D. So when these two rows are identical, the determinant is 0, since R2 and R3 are identical. You know, this transformation is allowed if you ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, always when the numbers, all the 9 elements are in arithmetic progression, the determinant is equal to 0. Okay? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ 0 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 0 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ, ಬಟ್ ಇದೇನೇ 0. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಗ್ ಇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲಾಗ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೇಸ್ ಇ ಆದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1? 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 0 ಬದಲು ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಈಸ್ 5, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ is determinant A into determinant B if A and B are square matrices of same order. ಇವಾಗ A and adjoint A, of course they are of same order. Order is 3 by 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So it is nothing but determinant A into determinant of adjoint A ಅಂದರೆ it is determinant A to the power 3 minus 1, because order of the matrix is this. So you know that determinant of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1, where n is the order. Order is 3 here. So which is equal to determinant A to the power 1, determinant A to the power 2 ಅಂದಾಗ determinant to the power 3 ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but 5 cube. 5 cube is 125. 125 answer is D. So answer is 125 ಬರುತ್ತೆ. So that is the answer. Next one, this is a very very good problem. Generally ಇದು majority will go wrong in this. ಏನಂದರೆ you have this result sin inverse of 2x divided by 1 plus x squared. ಜನರಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 2 tan theta by 1 plus tan square theta sin 2 theta, sin inverse of 2 theta 2 theta 2 tan inverse x. 2 tan inverse ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 tan inverse x ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 45. 2 into 45 90. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ π/2 ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಆದಾಗ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ π/4 ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 45. 2 times more than 45 ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90. ಆವಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಆವಾಗ π ಮೈನಸ್ 2 tan inverse x ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, √3 is more than 1, you should know. √3 is more than 1 ಅಂದಾಗ you have to go for this function, not that. Therefore, sin inverse of 2x ಅಂದಾಗ, so f of x in this problem is π minus 2 tan inverse x. That you should understand first. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ f dash x is equal to 0 minus 2 into 1 over 1 plus x squared ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, f dash of √3, if you put x equal to √3 now, it is minus 2 divided by 1 plus √3 whole squared is 3, which is equal to minus half. Minus half ಅಂದರೆ answer is C. Okay? Now, right hand and left hand limit of the function fx, e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1, if x other than 0, 0 if it is, then limit of this as x tends to 0 ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ LH ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ x ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0
minus is equal to f of x ಅಂತಂದರೆ this is equal to limit of x tends to 0 minus e power 1 by x minus 1 divided by e power 1 by x plus 1, which is equal to if you put 0 minus 1 over negative 0 ಅಂದಾಗ e power minus infinity ಆಗುತ್ತೆ. e power minus infinity will be 1 over e to the power of infinity, that's equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 minus 1 divided by 0 plus 1, which is equal to minus 1. Left hand limit is minus 1. Okay. Now I consider right hand limit. Right hand limit ಅಂದಾಗ is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit e power 1 by x minus 1 divided by e power 1 by x plus 1 as x tends to 0 plus 0 plus ಅಂದಾಗ e power 1 over 0 ಅಂದಾಗ e power infinity ಆಗುತ್ತೆ. e power infinity minus 1 by e power infinity plus 1 ಅಂದಾಗ infinity by infinity ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So in such case, what you have to do, take e to the power of 1 over x outside, then you get 1 minus 1 over e to the power of 1 over x divided by e power 1 over x into 1 plus 1 over e to the power of 1 over x. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ as x tends to 0 plus. Now tell me, 1 over infinity ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ and denominator also 1 over 1 plus 0, so it is equal to 1. So left hand limit is minus 1, right hand limit is 1. So minus 1, 1. So answer is B. This is the answer. Now, the next question, 30th, 2 to the power of x plus 2 to the power of y equal to 2 to the power of x plus y ಇದೆ. What is dy by dx ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವೆ. So differentiating, you get 2 to the power of x into log 2 plus 2 to the power of y into log 2 into dy by dx, applying chain rule, is equal to 2 to the power of x plus y into log 2 into derivative of x plus y ಅಂದಾಗ it is 1 plus dy by dx. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Apply rule properly. Next, throughout you have log 2 common, you can cancel that log 2. Now I take dy by dx term to one side. dy by dx, how many terms are there containing dy by dx? iLearn term ಇದೆ. It is 2 to the power of y minus 2 power x plus y into dy by dx, 2 power x plus y is equal to 2 power x plus y into 1, 2 power x plus y minus this term 2 to the power of x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ 2 to the power of x. Therefore, dy by dx is, see, dy by dx is 2 power x plus 2 power y minus 2 power x. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 2 power x plus y ನ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, that's very crucial. You go back to that. So denominatorಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 power y minus, you replace this 2 power x plus y by 2 power x plus 2 power y. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಇದು. In this problem, 2 power x plus y is given by 2 power x plus 2 power y. Now you can cancel this. 2 power y also cancels, which is equal to 2 power y divided by minus 2 to the power of x, which is equal to minus 2 to the power of y minus x. Minus 2 power y minus x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Answer is D. D is the answer. Now, this is a good problem. You have if the curves cut orthogonally ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕರ್ವ್ಸು, the two curves cut orthogonal ಅಂದಾಗ angle between the tangents is 90 degrees at the point of intersection ಅಂತ. So slope of the tangent to the first curve differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 1 equal to 2 into y into dy by dx ನಾನು m1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, because slope of the tangent is dy by dx. So dy by dx is slope ಅಂತ ಗೊತ್ತು, slope of tangent ಅಂತ. So I can just take m1 for convenience. Therefore, what is m1 ಅಂತಂದರೆ it is 1 over y. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ವ್, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1
is equal to derivative of constant is 0. Therefore, what is m2? It is equal to y divided by x with a minus sign. First to 0 cancel agate. So m2 equal to minus y by x. Now I have m1 into m2 is equal to minus 1 because the two intersect at right angles and the product of the slopes of the tangent is equal to minus 1. Therefore, 1 over y into minus y by x is equal to minus 1 barutte, product of the slopes. So y cancel ಮಾಡಿ. Therefore, 1 over x equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Minus minus ಕೂಡ cancel ಮಾಡ್ಬೋದು. So x equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. When x equal to 1, substitute in that equation, you get 2 into 1 is equal to y squared. Therefore, y squared equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. y equal to plus or minus ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Now you have 4 into x squared into y squared. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k squared. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ k squared is equal to 4 into x squared into y squared. 4 into x squared ಅಂದರೆ 1 squared into y squared is 2, which is equal to 8. Therefore, value of k squared is 8. So you can go to this answer. So ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ವೆನ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, you have to apply logarithm. So y into log of xe is equal to x into log e agate, taking log on both sides. Now y into log xe andre it is log x plus log e. Log e is 1 is equal to x into log e is 1 here also. Therefore, what is y andre x divided by log x plus 1 ಅಥವಾ 1 plus log x. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ 1 plus log x ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನೌ ಯು ಅಪ್ಲೈ quotient rule to differentiate. So dy by dx is equal to 1 plus log x denominator square, quotient rule apply ಮಾಡಿ, over 1 plus log x into derivative of x is 1 minus x into derivative of 1 plus log x is 1 over x, which is equal to 1 plus log x minus 1 divided by 1 plus log x whole square. Illik saku, you can stop here and say log x by 1 plus log x whole square, log x by 1 plus log x whole square. C is the answer. Now, the simple problem on differentiation. First, you can write y equal to 2x to the power of n plus 1 plus 3 into x to the power minus n. If you write in this form, easy to differentiate. So differentiate once, you get dy by dx is equal to 2 into n plus 1 into x to the power of n plus 1 minus 1, that is n, plus 3 into minus n into x to the power minus n minus 1. Again you differentiate d to y by dx squared equal to 2 into n plus 1 is a constant into derivative of this is n into x to the power n minus 1 minus 3n, this minus 3n into minus n minus 1 into x to the power minus n minus 1 minus 1, that is minus n minus 2. Now see the required expression x squared d to y by dx squared you want. So multiply by x squared. So you get x squared into d to y by dx squared, x squared into d to y by dx squared is equal to 2 into n plus 1 into x power n minus 1 into x squared is x to the power of n plus 1 because n minus 1 plus 2 is n plus 1. Now I make it plus because minus of, take minus outside, minus 3 into n plus 1 into x to the power minus n again because minus n minus 2 plus 2, if you multiply by x squared you get this, which is equal to n into n plus 1 is common factor into 2x to the power of n plus 1 plus 3 divided by x to the power of n, which is nothing but y. You can see that it is 2x power n plus 1 plus 3 by x power n is nothing but y. Therefore, x squared into d to y by dx squared is equal to n into n plus 1 into y.
So n into n plus 1 into y. So answer is D. Question number 34. See, the integral of this 1 plus x power 4 by 1 plus x power 6. ಸ್ವಲ್ಪ difficult adjustment ಇಲ್ಲಿ. So what you do, this is equal to integral 1 plus x to the power 4 divided by 1 plus x squared into 1 plus x to the power 4 minus x squared ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. Because you know 1 plus x squared whole cube ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ a cube plus b cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. a cube plus b cube is a plus b into a squared plus b squared minus ab, that formula into dx ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to integral. Now look at this factor. Numerator ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. I just subtract x squared and add x squared. Denominator 1 plus x squared into 1 plus x to the power 4 minus x squared ಆಗುತ್ತೆ. Very very simple adjustment. ಈಗ this is equal to integral, ನೋಡಿ, take this as 1 unit. So 1 plus x power 4 minus x squared ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you are left with 1 over 1 plus x squared. 1 over 1 plus x squared ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ x squared ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, x squared ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 plus x power 6 ಬರುತ್ತೆ. 1 plus x to the power 6. This is very very important adjustment. In fact, ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x power 6 ಬರೋದು. That you should know. So which is equal to, integral of this is tan inverse x plus here I multiply by 3 and divide by 3. 3x squared dx ಆಗುತ್ತೆ divided by 1 plus x cube whole squared it is. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು t ಇಟ್ಟರೆ ಇದು dt ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿವೈಡ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan inverse x ಪ್ಲಸ್ 1 over 3 ಇಂಟು ಇದು t ಆದರೆ ಇದು dt ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan inverse of x squared. So tan inverse x plus 1 over 3 tan inverse of x cube. X squared ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, it is x cube. Tan inverse of x cube plus a constant c. So answer is D ಆಗುತ್ತೆ. So very very good problem. Next, the maximum value of, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y equal to log x divided by x ಅಂತ. See, if I don't write anything, it is understood E ಅಂತಾನೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ dy by dx equal to 0 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ which is equal to 1 minus log x to the base e divided by x squared. So dy by dx equal to 0 implies 1 minus log x, ನೋಡಿ ಇದು 1 minus log x divided by x squared equal to 0. Therefore log x to the base e is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x is equal to e to the power of 1. This is the only turning point. Stationary value 1 e ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 over e. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 over e. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Now, if the side of a cube is increased by 5%, ಅಂದರೆ assuming x is the side, dx by dt is given to be 5% of x. ಅಂದರೆ 5x divided by 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5% of x, this is given. Now what do you want ಅಂದರೆ the rate at which surface area is increasing ಅಂತ. What is dA by dt ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You know that surface area is 6x squared because there are 6 faces in a cube. So each face is a square, x squared ಆಗುತ್ತೆ, 6x squared. Now you want dA by dt. dA by dt is 6 into 2x into dx by dt ಆಗುತ್ತೆ by chain rule, which is equal to 12x into dx by dt is what is dx by dt?
5x by 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ 100. 60x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದಾಗ ಯು ಮೇ ಗೋ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ 60%. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 60x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದಾಗ ಇದು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 10 into 6x squared divided by 100. This is very very important. You are comparing with area again. So 10% of area ಆಗುತ್ತೆ. So answer is 10%. It is not 60%. So choice is C here. Okay. So be careful. Next, the value of integral minus 1 by 2 to 1 by 2 cos inverse x into dx. ಇಂಟೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. When it is odd function, inverse of minus a to plus a odd function is 0. So it becomes pi by 2 constant adu integral minus 1 by 2 2 plus 1 by 2 into dx ಆಗುತ್ತೆ. Just 1 dx which is equal to pi by 2 into x between minus 1 by 2 and plus 1 by 2 which is equal to pi by 2 into half minus half that is equal to pi by 2 into 1 which is equal to pi by 2. So answer is D, pi by 2 baratte. It's a good, very good problem actually. Now 38th question. If integral of this is a log x minus 1, b log x minus 2, log of ide baratte x minus 2, x minus 3. So take 3x plus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 as a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2 plus c divided by x minus 3 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ a ಅಂದರೆ a is you just close this on the left hand side, simple technique, put x equal to 1 in the remaining expression. 3 1 the 3 plus 1 4 divided by 1 minus 2 minus 1 into 1 minus 3 minus 2 which is equal to 4 by 2 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಸೊ ಐದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ನೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಕಂಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಸಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಬಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಪುಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 3 ದ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಮೈನಸ್ 1 is 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 is 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸಿ 5 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿ 5 ಇರೋದು? ಬಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಇದರಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ +5 ಇದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈ ಮೂರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 2 ದ 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 1 2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 7 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಲು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 sin x into cos x ಆಗುತ್ತೆ. You know that sin 2x is 2 sin x cos x. Now you put t equal to sin x. When t equal to sin x, what is the dt and the cos x dx ಆಗುತ್ತೆ. The integral becomes integral e power t into 2t into dt ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 2 into integral of t into e to the power of t into dt. Now you integrate by parts. Very easily you get the answer. 2 into t into e to the power of t minus integral of e to the power of t into dt. So which is equal to 2 into
t e to the power of t minus integral of e power t is e power t, which is equal to 2 into e to the power of t and the e power sin x into t ಅಂದರೆ sin x minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 into e power sin x into sin x minus 1. 2 into e power sin x into sin x minus 1. So answer is C. ಇದು ಬರುತ್ತೆ. C is the answer. Next, the area of the region bounded by y squared equal to 8x and y equal to 2x ಅಂದಾಗ ನೀವು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 8x ಬದಲು x ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ y equal to 2x ನ ಯು ರೈಟ್ x equal to y ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟಿಕ್ ಇರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. y ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 8x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು x ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y. Therefore y into y minus 4 equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore y equal to 0 or y equal to 4. Point of intersection ಬಂತು. Therefore integral is, ನೋಡಿ, area is given by integral 0 to 4 y1 minus y2. Line makes more area than the parabola. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ y axis ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ y squared y, ನೋಡಿ, this is the parabola. ನೋಡಿ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8x ಅಂದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಮತ್ತು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬೇಸ್ ಆಸ್ y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟು 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 to 4 ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ದೆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀತೀನಿ y ಬೈ 2 minus y squared by 8. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, absolute value you can avoid. That's the advantage of that formula. Now you integrate, it is equal to 1 over 2 into integral of y is y squared by 2 between 0 and 4 minus 1 over 8 into integral of y squared is y cube by 3 between 0 and 4 ಆಗುತ್ತೆ. So that is equal to 1 over 4 common into y squared ಟು ದಿ ಅಟ್ 4 ಅಂದಾಗ 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಓವರ್ ಇದು 24 ಆಗುತ್ತೆ. 1 over 24 ಇಂಟು y ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 64 ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 by 4 is 4 ಮೈನಸ್ 64 ಬಂದಾಗ 8 8 8 3 8 8 64 8 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಮೈನಸ್ 8 4 by 3 ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರು. 4 by 3 square units ಬರುತ್ತೆ. So do you have 4 by 3 square units? Yeah, answer is D. D is the answer.